Right. Okay, thank you for waiting. Deep learning అంటే ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అండి. ఓకే. అలాగే సబ్సెట్ ఆఫ్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు డీప్ లెర్నింగ్. రైట్. సమ్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్ ఫర్ ద డీప్ లెర్నింగ్. Deep learning is based on the branch of machine learning, which is a subset of artificial intelligence. ఓకే, ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి పార్ట్స్గా తీసుకుంటాం. సిన్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ imitate the human brain, and so deep learning will do it. In deep learning, nothing is programmed explicitly. Since ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది డీప్ లెర్నింగ్ కూడా. రైట్. బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ మెషిన్ లెర్నింగ్ క్లాస్ దట్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ neurons non-linear processing units so as to perform feature extraction as well as the transformations. ఓకే, నాన్ లీనియర్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ తర్వాత వాటి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ preceding layers is taken as input by each one of the successive layers. Next, deep learning models are capable enough to focus on the accurate features themselves by requiring a little guidance from the programmer and very helpful to solve out of the problem dimensionality. Deep learning algorithms are used especially when have a huge number of inputs and outputs. అంటే మనకి ఏంటంటే డేటా సెట్ ఎక్కువ సైజు, అంటే ఇన్పుట్ సైజ్ ఎక్కువ సైజు, అవుట్పుట్ సైజ్ ఎక్కువ సైజు ఉన్న వాటికి మనకి డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఓకే, రైట్. సిన్స్ డీప్ లెర్నింగ్ హ్యాస్ బీన్ evolved by the machine learning, which itself a sub-difference is to mimic the human behavior, to build such algorithm that can mimic the brain. అంటే మనకి ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా వర్క్ చేయాలి. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ జిరాక్స్ లాంటిది అది మనకి. ఓకే, అని చెప్తాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అలాంటి అల్గారిథమ్స్ని అవి చేయడం కోసం మనం డీప్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేస్తాం. డీప్ లెర్నింగ్ బిల్డ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్, అంటే సచ్ టైప్ ఆఫ్ మీన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంటి అల్గారిథమ్స్ని అలా ఒక మోడల్ని డిజైన్ చేయడం కోసం మనం డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. రైట్. Deep learning is implemented with the help of neural networks, and the idea behind the motivation of neural network is the biological neurons, which is nothing but a brain cells. Okay, deep learning is implemented with the help of neural networks. Okay, the neural network is the biological neurons, which is nothing but the brain cells. ఈ brain cells మీద మనం వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటాం. A small definition for the deep learning. Deep learning is a collection of statistical techniques of machine learning for learning feature hierarchy actually based on artificial neural networks. So, so basically deep learning is implemented by the help of deep networks, which are nothing but neural networks which multiple hidden layers. ఓకే, ఇది డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఏంటంటే డీప్ నెట్వర్క్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఇవన్నీ కూడా ఒకటి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం. ఓకే, మల్టిపుల్ హిడెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి దీనిలో వర్క్అవుట్ చేసేటప్పుడు. డీప్ లెర్నింగ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారండి. లేయర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారు కదా, ఇది ఒక ఇన్పుట్ పంపించారు మనకు డేటాని, ఒక డేటా సెట్ ఇచ్చారు, అంటే ఒక ఫొటోస్ లాంటివి ఏవో ఇచ్చారు. ఓకే, అది ఇన్పుట్ లేయర్గా తీసుకుంటే మధ్యలో ఆ ఫేసెస్ ఫీచర్స్ని అట్లా వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క లేయర్ని దాటుకుంటూ అవుట్పుట్ లేయర్కి వెళ్తాం. అంటే హిడెన్గా చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఫీచర్ ఏమంటాం దాన్ని, క్లీనింగ్ చేయటము, ప్రాసెసింగ్ చేయటం, ప్రీ ప్రాసెస్ చేయటము, ఓకేనా, ఫీచర్స్ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా. సో హిడెన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పారు. రైట్. ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ అబౌవ్, వీ ప్రొవైడ్
ఈ పైన మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఏముంది, ఇన్పుట్ లేయర్కి మనకు ఒక రా డేటా ఇచ్చారు, ఓకేనా, ఫొటోస్ లాంటివి. ఆఫ్టర్ దెన్ after then these input layer will determine the patterns of local contrast. That means it will differentiate on the basis of colors, luminosity, etc. Then the first hidden layer will determine the face features. Okay, it will fix it on eyes, nose, okay, and lips, etc. And then it fixate those face features on the correct face template. So in the second hidden layer, it will actually determine the correct face here as it can. Right. After which it will be sent to the output layer. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అవుట్పుట్ లేయర్కి పంపిస్తుంది. Likewise, more hidden layers can be added to solve more complex problems. For example, if you want to find out a particular kind of face having large or light complexions, అంటే మనకి ఇలా పెద్ద లార్జ్ ఫేస్ అంటే ఫెయిర్గా అంటే ఏమంటుండ కలర్ కొంచెం హెవీగా ఉన్న ఫేస్ ఏదైనా కావాలంటే కనుక ఇంకొన్ని స్టెప్స్ తీసుకోండి, అంటే ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ చేయాలి. ఫేస్ దొరికిన తర్వాత వాటిని ఎవరు అలా. So as and when the hidden layers increases, we are able to solve complex problems. ఇదే నెట్వర్క్ అంటాం. ఒకటి హిడెన్ లేయర్, నెక్స్ట్ లేయర్ ఇలా ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్, డీప్ నెట్వర్క్స్ అంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్స్. Deep neural networks. It is neural network that incorporates the complexity of a certain level, which means several number of hidden layers are encompassed in between the input and output layers. Okay, మనకి డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది ఇట్స్ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ that incorporates the complexity of certain levels. Okay, right. They are highly proficient on model and process non-linear associations. అంటే లీనియర్ అసోసియేషన్స్ అనుకోండి, లీనియర్గా ఉంటే డేటా అంతా ఒకేలాగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒక దాని మీద ఏం చేస్తామో రిమైనింగ్ అన్నిటి మీద అదే చేస్తాం. నాన్ లీనియర్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకు ఒక్కొక్క డేటా సెట్ ఒక టైప్, అంటే దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక టైప్లా ఉంటాయి అనమాట. ప్రతిదానికి సేమ్ ప్రాసెస్ అప్లై ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి బ్రెయిన్ ఒక్కోలాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇవి నాన్ లీనియర్ అసోసియేషన్స్ అని చెప్తాం. రైట్. డీప్ బిలీఫ్ నెట్వర్క్స్ డెఫినేషన్స్ మనం చెప్తాం. A deep belief network that comprises of multi-layer belief networks. Okay, చూడండి దాంట్లో DBN అంటే డీప్ బిలీఫ్ నెట్వర్క్ అండి. With the help of contrast to divergence algorithm, a layer of features is learned from the perceptible units. Next, the formerly trained features are treated as visible units which perform learning of features. మనకి డీప్ బిలీఫ్ నెట్వర్క్స్ని ఎలా చేస్తాము అనేది ఈ మల్టీ లేయర్ దీంట్లో ఉండేది. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి కాంట్రాస్ట్ డైవర్జెన్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి కొన్ని మన ఫీచర్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ద ఫార్మర్లీ ట్రైన్డ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ విజిబుల్ యూనిట్స్ విచ్ పెర్ఫార్మ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్, లాస్ట్లీ when the learning of the final hidden layer accomplished, then the whole DBN is trained. అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము, అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ లేయర్లో అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది. Recurrent neural networks. It permits parallel as well as sequential computations. ఓకే, ప్యారలల్ కంపిటీషన్, సీక్వెన్షియల్ కంపిటీషన్స్. అంటే మనకి ఇన్పుట్ లేయర్ కనుక మేబీ ఇన్పుట్ డేటా సెట్ పెద్దగా ఉందనుకోండి, ఇఫ్ అవర్ ఇన్పుట్ సెట్ డేటా సెట్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్, ఏం చేయాలి దాన్ని అంటే మనం పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. డివైడ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే డిపెండెంట్గా లేనటువంటి వాటిని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. అలా ఇండిపెండెంట్గా ఉన్న మనకి మన ప్రాబ్లమ్ని ప్యారలల్గా రన్ చేయొచ్చు. Right. It permits parallel as well as the sequential computation, and it is exactly similar to that of the human brain. Okay. Next, since they are capable enough to remain sick all of the imperative things related to the input they have received,
సో దే ఆర్ మోర్ ప్రిసైజ్. మనకి ఈ డీప్ లెర్నింగ్ నెట్వర్క్స్ టైప్స్ చెప్తున్నారు. ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. Third one is the conventional neural network. Fourth one is the restricted Boltzmann machine. Next, auto encoders. ఇలా మనకి ఒక 5 అల్గారిథమ్స్ 5 నెట్వర్క్స్ టైప్స్ చెప్పారండి. ఫస్ట్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే రైట్. ఏ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ an artificial neural network not form a cycle. Okay, which ensure that the nodes do not form a cycle. అంటే సైకిల్ ఫామ్ చేస్తే అంటే లూప్లోకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఒక డెసిషన్ ఏమైనా తీసుకోవాలన్నా మనం ఏమైనా చేయాలంటే సైకిల్ ఫామ్ చేస్తే కనుక మన ప్రొసీజర్ స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, సైకిల్ ఫామ్ కాకుండా ఉండేలాగా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం. In this kind of neural network, all the perceptrons are organized within layers such that the input generates the output. Since the hidden layer, it is named as hidden layer. హిడెన్ లేయర్స్ అంటే మనకేం కనిపించవు కదా జనరల్గా. ఇన్పుట్ లేయర్లో ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, అవుట్పుట్ లేయర్లో అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది. హిడెన్ లేయర్లో యాక్చువల్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్, ఈచ్ ఆఫ్ ద పర్స్పెక్ట్రాన్ కంటైన్ in one single layer is associated subsequent layer. Each of the perspectron with each node in the subsequent layer. ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క నోడ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఒక్కొక్క లేయర్ అంటే మనం ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్కి రాము, ఇంకా సైకిల్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి. It can be concluded that all of the nodes are fully connected. All of the nodes are fully connected. అంటే ఆల్ ఆఫ్ ద నోడ్స్ ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ మీన్స్ దట్ ఒక లేయర్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ లేయర్కి ఇన్పుట్ వెళ్తాం, అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ లేయర్కి ఇన్పుట్కి వెళ్తాం, అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ లేయర్కి ఇన్పుట్ వెళ్తాం. అంతేగాని ఒక దగ్గర ఆపేసేసి ఇంకో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం, ఇంకో దగ్గర ఇంకో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం అలాంటివి ఏమి లేవు దీంట్లో. It does not contain any visible or invisible connections between the nodes in the same layer. ఓకే, ఒకే లేయర్లో మనకి ఏంటంటే విజిబుల్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ కనెక్షన్స్ అనేవి మనకేం తెలియదు. దెర్ ఆర్ నో బ్యాక్ లూప్స్ ఇన్ ద ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ నెట్వర్క్. ఇంకా ఫార్వర్డ్ అన్నాగా ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళే ఛాన్సే ఉండదు అనమాట. దెర్ ఆర్ నో బ్యాక్ లూప్స్ ఇన్ ద ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ నెట్వర్క్. అంటే ఫస్ట్ లేయర్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇన్పుట్ స్టెప్ 1 అయిపోయింది, స్టెప్ 2కి వెళ్ళిపోతాం, మళ్ళీ స్టెప్ 1కి prediction error. The back propagation algorithm can be used to update the weight values. అంటే మన ప్రిడిక్షన్ ఎర్రర్స్ని మినిమైజ్ చేయడం కోసం ఈ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తుంటాం అని చెప్పారు. ఈ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్? First one is the data compression, second one is the pattern recognition, next third one is the computer vision, next sonar target recognition, speech recognition, and written character recognition. Okay, these are the application for the feed forward neural networks. Next one is the recurrent neural networks. Recurrent neural networks are yet another variation of feed forward network. Here each of the neurons present in the hidden layers receives an input with a specific delay. న్యూరల్ నెట్వర్క్లో కొంచెం డిలే ఉంటుంది ఒక లేయర్ దగ్గర నుంచి ఇంకో లేయర్కి అని చెప్తున్నారు. The recurrent neural network mainly accesses the preceding info of existing iterations. For example, to guess the succeeding word in any sentence, one must have knowledge about the words that were previously used. అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, సపోజ్ మీరు గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఈ లెవెల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏం జరిగిద్ది అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి మీరు వచ్చింది అది. నెక్స్ట్
It not only processes the inputs but also shares the length as well as the weights crossways time. It does not let the size of the model to increase with the increase in the input size. However, the only problem with this recurrent neural network is that it has a slow computational speed, as well as it contemplate any future input for the current state. It has a problem with reminiscing prior information. అంటే ఏంటంటే ఒకసారి ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి అనేది ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు అని చెప్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ ద రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్? టైమ్ సిరీస్ ప్రిడిక్షన్స్, స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, స్పీచ్ సింథసిస్, ఓకే, రిథమ్ లెర్నింగ్, మ్యూజిక్ కంపోజిషన్స్. ఓకే, రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది అప్లికేషన్స్ ఇవి. మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్, రోబోట్ కంట్రోల్లో కూడా ఇచ్చేస్తారు. మ్యూజిక్ కంపోజిషన్లో, రిథమ్ లెర్నింగ్లో, టైమ్ సిరీస్ ప్రిడిక్షన్, టైమ్ సిరీస్ అనామలీ డిటెక్షన్, స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, స్పీచ్ సింథసిస్. దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్, conventional neural networks. This is the third type of the deep learning algorithms, deep learning networks. Conventional neural networks are a special kind of neural network of images and object recognition. Okay. Deep neural networks enable supervised construction of hierarchical image representations. సూపర్వైజ్డ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ అని చెప్తాం కదా, ఇక్కడ ఎనేబుల్ అన్సూపర్వైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా. ఓకే, ఆఫ్ హైరార్కికల్ ఇమేజ్ రిప్రజెంటేషన్స్. టు అచీవ్ ద బెస్ట్ యాక్యురసీ, డీప్ కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ మోర్ దాన్ ఎనీ అదర్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ జనరల్గా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లాంటివి వాటిలో యూజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుందండి. కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ బేసికల్లీ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్. అదే మనకి రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అయితే కనుక స్పీచ్కి సంబంధించినవి కానీ వాటిలో యూజ్ చేస్తుంటాం. అదే ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అయితే కనుక డేటాను కంప్రెస్ చేయడం, ఓకేనా, లేదా స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, లేదా హ్యాండ్ రిటర్న్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్, అలాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ వచ్చేటప్పటికేమో ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్లో బెస్ట్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. రైట్, వాట్ ఆర్ ద identify faces, okay, street signs, tumors, okay, next image recognition, video analysis, okay, NLP problems, natural language process problems, okay, anomaly detection, okay, anomaly detection, టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్. వీటిలో యూజ్ చేయడం కానీ ఎక్కువ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లాంటివి, అంటే ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఆడియో వీడియోలు కానీ వాటిల్లో కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ సూటబుల్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారని చెప్పారు. నెక్స్ట్, రిస్ట్రిక్టెడ్ బోల్ట్జ్మాన్ మెషిన్. Restricted Boltzmann machines are yet another variant of Boltzmann machines. Here the neurons present in the input layer and the hidden layer encompasses, okay, symmetric connections aimed them. However, there is no internal association within that respective layer. అంటే ఒక సేమ్ లేయర్లో మనకి అసోసియేషన్ ఏమీ లేదు. బట్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ Boltzmann machines do encompasses internal connections inside the hidden layer. అదే మనకి బోల్ట్జ్మాన్ మిషన్లో అయితే కనుక మన హిడెన్ లేయర్లో ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి లోపల, ఓకేనా. అదే ఈ రిస్ట్రిక్టెడ్ బోల్ట్జ్మాన్ మిషన్లో దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు, ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కనెక్షన్స్ అనేవి చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. దీస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ బోల్ట్జ్మాన్స్ helps the model to train efficiently. Right. What are the applications for the restricted Boltzmann mission? Filtering, feature learning, classification, risk detection, business and economic analysis. Okay. Next one is the auto encoders.
What is autoencoder? An autoencoder neural network is another kind of unsupervised machine learning algorithm. Okay, an autoencoder neural network is another kind of unsupervised machine learning algorithm. Next, here the number of hidden cells is merely small than that of the input cells. That of the input cell. Number of hidden cells is merely small than that of the input cells. Input cells కన్నా hidden cells తక్కువ ఉన్నాయని చెప్తారు. But the number of input cells is equivalent to the number of output cells. హిడెన్ సెల్స్లో స్మాల్గా ఉన్నా మీరు ఎన్ని ఇన్పుట్ ఇచ్చారో అన్ని సెల్స్కి ఈక్వల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్గా మనకు అవుట్పుట్ సెల్స్ కూడా అన్నీ వస్తాయి. Okay, an autoencoder network is trying to display the output similar to the fed input to force autoencoders to find common pattern and generalize the data. ఓకే, మనకి డేటాలో కామన్ ప్యాటర్న్ తీసుకునేది ఆ డేటాని ప్రొడ్యూస్ చేసేది అని చెప్తాం. The autoencoders are mainly used for the smaller representation of the input. అంటే మనకి ఇన్పుట్ జనరల్గా ఏంటంటే స్మాల్ సైజ్ ఉంటే కనుక దెన్ గో ఫర్ ద autoencoders. Right. It helps in the reconstruction of the original data from the compressed data. అంటే ఇన్పుట్ డేటాను తీసుకురావడం లాంటిది. ఓకే, రైట్. దిస్ అల్గారిథం ఈజ్ కంపారిటివ్లీ సింపుల్. The output identical to the input cells. నెక్స్ట్ ఎన్కోడర్లో ఏం చేస్తాం? కన్వర్ట్ ఇన్పుట్ డేటా ఇంటూ లోయర్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, ఎన్కోడర్ లోయర్ డైమెన్షన్స్. నెక్స్ట్ డీకోడర్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ద కంప్రెస్డ్ డేటా. అంటే మీకు సైజు ఉన్నంత సైజు హిడెన్ లేయర్స్లో ఉండదు అని చెప్పారు. ఓకే, అందుకని ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ బిగినింగ్లో కన్వర్ట్ ఇన్పుట్ డేటా ఇన్ లోయర్ డైమెన్షన్స్. లోయర్ డైమెన్షన్స్లో కంటే సైజు అని కాకుండా ఓన్లీ XY డైమెన్షన్స్లోను, అంటే మనకి ఏ అవసరం అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫీచర్ అదొక బెస్ట్ థింగ్ అండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్? క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథమ్స్లో, క్లస్టరింగ్ అల్గారిథమ్స్లో, ఫ్యూచర్ కంప్రెషన్ అల్గారిథమ్స్లో మనం ఈ 5 types of deep learning networks are available. First one is the feed forward neural network. Second one is the recurrent neural network. Next, third one convolutional neural networks, restricted Boltzmann machine, autoencoders. Next, what are the deep learning applications where we are using deep learning generally? Self-driving కార్స్లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనండి, డ్రైవింగ్ కార్స్లో ఈ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఒక పార్ట్. ఇంకా ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏమేం చేస్తుందని చూస్తున్నాం మనకి. ఇన్ సెల్ఫ్ డ్రివెన్ కార్స్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ ద ఇమేజెస్ అరౌండ్ ఇట్ by processing a huge amount of the data incorporated to take a left. మనకి ఇన్పుట్ డేటా చాలా ఉంటుంది ఇక్కడ. అందులోంచి మనం లెఫ్ట్కి మూవ్ అవ్వాలా, రైట్కి మూవ్ అవ్వాలా, స్ట్రైట్ మూవ్ అవ్వాలా, స్టాప్ చేయాలా అనేది ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది ఇక్కడ. సో అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ యాక్షన్స్ ఇట్ షుడ్ టేక్, విచ్ విల్ ఫర్దర్ రెడ్యూస్ ద accident that happen every year. Right. Next, voice controlled assistance. When we talk about voice control assistance, then Siri is the one thing that comes into our mind. Okay, so you can tell Siri what it for you, and it was search it for you and display it for you. మనకి సిరి మనకి వాయిస్ కంట్రోల్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ లార్జ్ క్యాప్షన్ జనరేషన్, ఇమేజ్ క్యాప్షన్ జనరేషన్. మనకి ఆ ఇమేజ్ క్యాప్షన్ జనరేషన్స్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కదా, అది ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది. దానిలో అది ఒక అప్లికేషన్, డీప్ లెర్నింగ్ ఒక అప్లికేషన్. వాట్ ఎవర్ ఇమేజ్ దట్ యూ అప్లోడ్, ద అల్గారిథమ్ విల్ వర్క్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్
it will generate caption accordingly. If you say blue colored eye, it will display a blue colored eye with a caption at the bottom of the page. మనం ఒక బ్లూ కలర్డ్ ఐ అనేది ఒకటి కావాలంటే కనుక ఆ ఇమేజ్ని తీసుకొస్తుంది కింద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్లో మనకు ఆ క్యాప్షన్తో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ మిషన్ ట్రాన్స్లేషన్లో కూడా ఒక అప్లికేషన్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ మిషన్ ట్రాన్స్లేషన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ ఏంటంటే మనం ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ సెంటెన్సెస్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఉంది కదా, అది అక్కడ ఏమి అల్గారిథమ్స్ అంటే డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ లాంటివి యూజ్ చేసేవాడు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద డీప్ లెర్నింగ్? వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద డీప్ లెర్నింగ్? ఇట్ ఓన్లీ లెర్న్స్ త్రూ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అంటే మనకి అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం. ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ బయాసిస్ ఇష్యూస్. ఓకే, కొన్ని ఇష్యూస్ని అది కంప్రైజ్ చేస్తుంది. అంటే ప్రతి టెక్నిక్స్లోనే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి. రైట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? Okay, it lessens the need for the future engineering. It eradicates all those costs that are needless. It easily identifies difficult defects. It results the best class performance on problems. Disadvantage: it requires an ample amount of data. It is a quite expensive to train. It does not have strong theoretical groundwork. Okay, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ చూద్దాం. అంటే డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్ అంటే ఇంతకుముందంతా మామూలు బేసిక్స్ లాంటివి అవి చూసాం, డెఫినేషన్స్ లాంటివి. ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా సిఎన్ఎన్ ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం, ఎల్ఎస్టిఎమ్స్ అల్గారిథమ్స్ అని, అలాగే రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అని ఎల్టిఎన్, జనరలైజ్డ్ అడ్వర్సియల్ నెట్వర్క్స్ అని, ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్బిఎఫ్ఎన్స్ అంటాం, ఓకే, రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్ నెట్వర్క్స్ అని, మల్టీ లేయర్ పర్సెప్టర్స్ అని, ఇలా సెల్ఫ్ ఆర్గనైజింగ్ మ్యాప్స్, ఓకే, డీప్ బిలీఫ్ నెట్వర్క్స్ అని, రిస్ట్రిక్టెడ్ బోల్జ్మన్ మెషిన్ అల్గారిథమ్స్ అని, ఆటో ఎన్కోడర్స్, ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి కదా. ఈ అల్గారిథమ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఇవన్నీ బేసిక్గా మనకు కావాలి. ఫస్ట్ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క అల్గారిథమ్ ఒక్కొక్కలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటో తెలిస్తే కదా మనం అప్లై చేసేది. రైట్, వాట్ ఈస్ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్? డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్ అంటే ఏంటి? A deep learning can be defined as a method of machine learning and artificial intelligence that is intended to intimate humans and their actions based on certain human brain functions to make a science element that channel its modeling based on data-driven techniques under predictive modeling and statistics. To drive such a human likely ability to adapt and learn and function accordingly, okay, there have to be some strong forces which we popularly call algorithms. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? అది లెర్న్ చేసుకోవాలి, ట్రైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ అంటే ట్రైన్ చేయాలి, ఇంకా అది బీయింగ్ లాగా బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాం కదా. అందుకు డీప్ లెర్నింగ్ algorithms are dynamically made to run through several layers of neural networks, which are nothing but a set of decision-making networks that are pre-trained to serve a task. Okay. Later, each of these is passed through simple layered representations and move on to the next layer. However, most machine learning is trained to work fairly well on datasets that have to deal with hundreds of features or columns. Right. For a data set to be structured or unstructured, a machine learning tends to fail mostly because they fail to recognize a simple image having a dimension of 8,000 into 10,000 pixels in RGB color.
it becomes quite unfeasible for a traditional machine learning algorithm to handle such depths. This for deep learning. మనకి 8,000 ఇంటూ 10,000 పిక్సెల్స్ అని ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటే కనుక దాన్ని వర్కౌట్ చేయడానికి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గారిథమ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. అదే డీప్ లెర్నింగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు వీళ్ళు. అంటే జనరల్గా మనకి డేటా అనేది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటాం కదా. ఇక్కడ రెండే చెప్పారు, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. జనరల్గా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అయితే మనకి ఏమైనా వర్కౌట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీద వర్కౌట్ చేయడానికి ఆ ప్యాటర్న్ తెలియడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్? Right. Deep learning algorithms play a crucial role in determining the futures and can handle the large number of processes for the data that might be structured or unstructured. Next, although deep learning algorithms can overkill some tasks that might involve complex problems because they need access to huge amounts of data so that they can function efficiently, effectively, and efficiently. Yeah. See an example for this one. There is a popular deep learning ImageNet that has access to 14 million images in its dataset driven algorithms. 14 million images అంటే it's not a simple thing అండి. Okay, right. It is a highly comprehensive tool that has defined a next level benchmark for deep learning tools that aim images as their dataset. Right. Deep learning algorithms are highly progressive algorithms that learn about the image that we discussed previously by passing it through each neural network layers. Okay. The layers are highly sensitive to detect low level features of the image, like combine the layers take this information and form holistic representation by comparing it with the previous data. Okay. Take an example. The middle layer might be programmed to detect some special parts of the object. Layers are programmed to detect special objects like dogs, trees. Okay, it's like that. Right. Next, however, if we talk out the simple task that involves less complexity and data-driven resource, deep learning algorithms fail to generalize simple data. This is one of the main reasons deep learning is not considered effective as linear or boosted tree models. Okay. అంటే మనకి ఏంటంటే సింపుల్ డేటా, సింపుల్ టాస్క్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి నాట్ ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను. అప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఇది ఎనఫ్. డేటా ఎక్కువగా ఉండి ప్రాబ్లం యొక్క అల్గారిథమ్స్. నెక్స్ట్, simple models aim to churn out custom data, track fund, track fraudulent transactions, and deal with less complex data sets with fewer features. ఓకే, మనకి ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఏమైనా చేయడానికి కూడా మనకి డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఆల్సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ కేసెస్ deep learning can be effective because it involves smaller but more structured data sets, but is not preferred usually. Right. Next. Having said that, let's look understand some of the most important deep learning algorithms given below. So కొన్ని algorithms అంటే ఇవే బేసిక్స్, చాలా వరకు యూజ్ చేసే algorithms ఇవేనండి డీప్ లెర్నింగ్. ఇంకా 99% ఇవే. కన్వల్ కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, సిఎన్ఎన్స్ అంటారు. Right. CNN, popularly known as the ConNets, majorly consist of several layers and are specifically used for image processing and detection of object. ఒక ఇమేజ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి అలాంటి వాటిలో కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అల్గారిథమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ 1998 బై యాన్ లీ కన్ అండ్ వాజ్ ఫస్ట్ కాల్డ్ లీ నెట్. అతను లీ కదా, లీ కన్ కదా, అందుకని లీ నెట్ అని పేరు పెట్టారు ఇనీషియల్గా. ఓకే, బ్యాక్ దెన్
It was developed to recognize digits and zip code characters. CNNs have wide usage in identifying the image of the satellite, medical image processing, series forecasting, and anomaly detection. వాటన్నిటి కూడా CNN is the best. CNN దేనికండి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ కోసం, మెడికల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఎనామలీ డిటెక్షన్ చేయడం కోసం మనకి కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఏది బెస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, ఏ అల్గారిథం ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏ అల్గారిథం యూజ్ చేయాలి, ఏ ప్రాసెస్ తీసుకోవాలని. Right. CNNs processes the data by passing it through multi convolution operations. The convolution layer consists of rectified linear unit, okay, a ReLU, that outlast or rectify the feature map. The pooling layer is used to rectify these feature maps into the next feed. అంటే హిడెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నాగా ఒక్కొక్క లేయర్ గురించి చెప్తున్నాం. Pooling is generally a sampling algorithm that is down sampled and it reduces the dimension of the feature map. అంటే మనకి జనరల్గా ఇప్పుడు మన దగ్గర చాలా డేటా ఉండదండి. ఆ చాలా డేటాలో మనకు ఒక పర్టికులర్గా నాకు ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నాం. ఎలాంటి డేటా అంటే ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డేటా తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డేటాలో స్టూడెంట్ నేము, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, స్టూడెంట్ ఏజీ, అలాగే స్టూడెంట్ ఫోన్ నంబరు, స్టూడెంట్ ఫాదర్ నేము, మదర్ నేము, ఓకేనా. ఇలా స్టూడెంట్కి సెమిస్టర్ 1 మార్కులు, సెమిస్టర్ 2 మార్క్స్, ఇట్లా ఏవో అన్ని చాలా పెద్ద డేటా ఉంది. స్టూడెంట్కి సంబంధించిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పెద్ద టేబుల్లో ఉంది. కానీ ఇప్పుడు నేనేం కావాలంటే స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే నాకేం కావాలి? నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, రోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, మార్క్స్. ఈ 3 కాలమ్స్ చాలుగా, రిమైనింగ్ అన్ని అవసరం లేదు కదా నాకు. అంటే నేను డైమెన్షనాలిటీని రెడ్యూస్ చేశాను. నాకు ఏదైతే కావాలో ఆ ఫీచర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కాలమ్సే నేను తీసుకుని ప్రాసెస్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ డేటా నాకు అవసరం లేదు, ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టైం వేస్ట్ చేయదు, ఓకేనా. అలా చేయడం వల్ల మనకు డేటా తక్కువగా ఉంటుంది, ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది, అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఇన్పుట్ సైజ్ కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి స్పీడ్గా అల్గారిథం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్, లేటర్ the result generated consists of 2D arrays consisting of a single long continuous and a linear vector flattened in the map. The next layer, that is flattened matrix of 2D array fetched from the pooling layer as input and identifies the image by classifying it. ఓకేనా. మనం ఇట్లా 2D లేయర్ అంటే ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం, ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్కి పంపిస్తుంటాం అని చెప్పారు. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, క్యాట్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, ఓకేనా. దాని మీద మనకి ఒక రెలు అల్గారిథం, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ పూల్, మళ్ళీ సెకండ్ రెలు అల్గారిథం, మ్యాక్స్ పూల్, నెక్స్ట్ అది ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అంటే మనకు 4 అవుట్పుట్స్ అట్లా వచ్చినాయి కదా, వాటిని మొత్తాన్ని మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తాం. ఓకే, అవుట్పుట్లు ఏం చెప్పారు? క్యాట్ ఎస్ఆర్ నో అని చెప్తారు. అది బేస్ చేసుకొని చెప్తాం, క్లాసిఫికేషన్ అన్నమాట లాస్ట్లో. అంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఈ అల్గారిథంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మాడ్యూల్ 1 మాడ్యూల్ 2గా డివైడ్ చేశారండి. దాని మీద మనకి రెలు అల్గారిథం, మ్యాక్స్ పూల్ అనేది మాడ్యూల్ 1లో జరిగిన ఒకసారి, మళ్ళీ రెలు అల్గారిథం మ్యాక్స్ పూల్లో సెకండ్ మాడ్యూల్లో కూడా జరిగింది, మళ్ళీ కన్వల్యూషన్ మాడ్యూల్. తర్వాత మనకి ఈ క్లాసిఫై చేశారనమాట. ఇవి దేని కిందకి వచ్చింది, ఇమేజ్ ఏ కేటగిరీ కిందకి వచ్చింది, అవుట్పుట్ చెప్తాం అక్కడ. ఇది కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అండి. కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అల్గారిథం పర్టికులర్గా దేనికోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తామంటే మన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం. ఇమేజ్ మేబీ శాటిలైట్ ఇమేజ్ ఆర్ మెడికల్ ఇమేజ్, ఇట్లా ఏదైనా సరే, ఓకే. నెక్స్ట్ అనామలీ డిటెక్షన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయాలంటే యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, లాంగ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ నెట్వర్క్స్, LSTMs, లాంగ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ నెట్వర్క్స్ అండి. రైట్. LSTMs can be defined as recurrent neural networks. ఓకే, లాంగ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ని మనం రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అని కూడా చెప్తారు. దట్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్డ్ టు లెర్న్ అండ్ అడాప్ట్ ఫర్ డిపెండెన్సీస్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్.
for the long term, right? It can memorize and recall past data for a greater period, and by default it is its sole behavior. అంటే ఏంటంటే మనకి లాంగ్ బ్యాక్ ఉన్న డేటాని కూడా, పాస్ట్ డేటాని కూడా ఇది రికగ్నైజ్ అంటే ట్రైన్ చేస్తాం కదా. ట్రైన్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఆ ట్రైనింగ్ డేటా కొంతవరకు రిమెంబరింగ్ ఉంటుంది, ఓకేనా. అలా కాకుండా ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పాస్ట్లో ఉన్న డేటా దాన్ని కూడా రిమెంబరింగ్ చేసుకుని ఇప్పుడు వచ్చే మోడల్, అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఇమేజ్కి ఏ టైప్ అనేది క్లాసిఫై చేయగలదు, రైట్. LSTMs are designed to retain over time and hence predictions because they can restrain memory or previous inputs. This analogy comes from their chain-like structure consisting of four interacting layers that communicate with each other differently. Right. Besides applications of time series prediction, they can be used to in pharmaceuticals and composition of music loops as well as. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాం, మనకి LSTM అల్గోరిథం రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్పాను. అక్కడ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పామంటే స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, స్పీచ్ సింథసిస్, మ్యూజిక్ లూప్స్, ఇట్లా ఈ రిలేటెడ్గా ఉన్న వాటికి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాం, ఓకేనా. ఫార్మసీ వాటిలో కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ లాంగ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ నెట్వర్క్స్ అనేది, ఓకే. లైక్ యాజ్ ఏ recurrent neural networks is based on recurrent neural networks. Long short term machine work, long short term memory work in a sequence of events. First, they do not tend to remember irrelevant details attained in the previous state. అంటే ప్రీవియస్ స్టేట్లో ఏవైనా మనకి ఫీచర్స్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఇర్రెలివెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ అది రిమెంబర్ చేయదు. Next, they update certain cell state values selectively and finally generate certain parts of the cell state as output. Okay, this is the diagram for the type of LSTM. ఓకేనా. ఇన్పుట్ ఇచ్చారు xt-1, ఇది xt-1, xt plus 1. ఇక్కడైతే అవుట్పుట్ ht-1, ht+1 ఒక దగ్గర నుంచి అయితే ఇందులో ఈ ప్రాసెస్ జరిగేది ఉంటుంది కదా, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇలా జరుగుతుందని చెప్పారు. అంటే ఇంటర్నల్గా మనకి పూర్తిగా ప్రాసెస్ జరిగేది ఎలా చెప్పలే ఇక్కడ. LSTMలో ఎలా ఉంటుంది అని బ్రీఫ్గా మాత్రమే చెప్పారు ఇది. రైట్. రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ వెళ్దాం నెక్స్ట్. రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ or RNNs consist of some directed connections that form a cycle that allow the input provided from the LSTMs to be used as input in the current phase of recurrent neural network. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి సైకిల్ ఫామ్ అయింది. సైకిల్ ఫామ్ ఎప్పుడైతే సైకిల్ ఫామ్ అయితే మన స్టెప్స్ రిపీటెడ్గా యూజ్ చేస్తుంటాయి. ప్రీవియస్కి ఏం జరిగింది, అవసరమైతే మళ్ళీ ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. These inputs are deeply embedded as inputs and enforce the memorization ability of LSTMs. Lets these inputs get absorbed for a period in the internal memory. Okay, next. RNNs are therefore dependent on the inputs that are preserved by LSTMs and work under the synchronization phenomena of LSTMs. RNNs are mostly used in captioning the image, time series analysis, recognizing handwritten data, and translating the data to missions. RNN and దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఇంతకుముందు చెప్పిన టైం సిరీస్ అనాలిసిస్ కానీ, హ్యాండ్ రిటర్న్ లేదా ఇమేజ్ క్యాప్షన్ జనరేషన్ వాటిలో యూజ్ చేస్తుంటాం, రైట్. Recurrent neural networks follow the work approach by putting output feeds t-1 time if the time is defined as t. Next, the output determined by t is feed at input time t+1. These are repeated for all the input consisting of any length. There is also a fact about RNNs is that they store historical even if the model size is increased when unfolded.
అంటే మనకి ఇది RNS అల్గారిథం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హిడెన్ లేయర్స్. హెచ్ అంటే ఏం లేదండి, హిడెన్ లేయర్ అని. ఓకే, ఎక్స్ ఇన్పుట్ వై అవుట్పుట్ అని. హెచ్టి -1 హెచ్టి +1 అంటే ఒక్కోటి లేయర్స్. ఓకే, హిడెన్ స్టేట్ అట్ టైం టీ, హిడెన్ స్టేట్ అంటాం. అవుట్పుట్ని వైని అవుట్పుట్ అన్నాం కదా, కింద ఎక్స్ని ఇన్పుట్స్ అన్నాం. రైట్. నెక్స్ట్ గ్యాన్స్ అండి, జనరేటివ్ అడ్వర్సైజల్ నెట్వర్క్స్, గ్యాన్స్. GANs are defined as deep learning algorithms that are used to generate new instances of data that match the training data. The GANs define deep learning algorithms that are used to generate new instances of data that match the and usually consist of two components, namely a generator that learns to generate false data and a discriminator that adapts itself by learning from this false data. చూడండి, GANs usually consist of two components, namely a generator and a discriminator అన్నమాట. Generator that learns to generate false data. ఈ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది? దట్ లెర్న్స్ టు జనరేట్ ఫాల్స్ డేటాని ఎలా జనరేట్ చేయాలని నేర్చుకునేది. అండ్ డిస్క్రిమినేటర్ దట్ అడాప్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫాల్స్ డేటా. ఆ ఫాల్స్ డేటా నుంచి డిస్క్రిమినేటర్ అడాప్ట్ చేసుకునేది అనమాట, ఏమేమి లెర్నింగ్ చేయాలి. Over some time, GANs have gained immense usage since they are frequently being used to clarify astronomical images and simulate lensing the gravitational dark matter. It is also used in video games to increase graphics for 2D textures by recreating them in higher resolutions like 4K. They are also used in creating realistic cartoons character and also rendering human faces in 3D object rendering also. చూడండి, నార్మల్ డేటా ఇక్కడ ఏంటి, నార్మల్ డేటాని మనకి కొంచెం హై క్వాలిటీగా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇది గ్యాన్ అల్గారిథం. గ్యాన్ అల్గారిథంలో మనకి ఏంటంటే ఈ కార్టూన్స్ వాటిలో యూజ్ చేస్తుంటారు, అలాగే వీడియో గేమ్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు. Right. GANs work in simulation by generating and understanding the fake data and the real data. మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, జనరేటర్, డిస్క్రిమినేటర్ అనేది. ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే మన ఫాల్స్ డేటా దగ్గర నుంచి కొంత నేర్చుకుంటుంది అనమాట, ఏది ఫాల్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్. The fake data and the real data. During the training, to understand these data, the generator produces different kinds of fake data where the discriminator quickly learns to adapt and respond it to the false data. అంటే మనకి ఏంటి, ఇప్పుడు ఏది మంచి అనేది ఒకటి చెప్తాం, ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది ఏది విచ్ ఇస్ ద ట్రూ డేటా, విచ్ ఇస్ ద ఫాల్స్ డేటా. అంటే ఫాల్స్ డేటా అంటే లైక్ ఇస్ బ్యాడ్ డేటా అనుకోండి. ఏది బ్యాడ్ డేటా ఏది గుడ్ డేటా అనేది రెండు మనం చెప్తే కనుక ఒక ఐటెం వచ్చినప్పుడు ఇది గుడ్డా లేదా బ్యాడ్ అనేది డిసైడ్ చేసేస్తాం. లేదు, మనం ఓన్లీ గుడ్ డేటా గురించి నేర్చుకున్నాం, ఇది అదే మనకు వచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది ఆ గుడ్ డేటా లేదనుకోండి, మనం ఏం చెప్పలేదు దాని దగ్గర నుంచి, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ అని చెప్పాలా లేదా అనేది తెలియదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గ్యాన్ అల్గారిథం అందులో దీనిలో కంపేర్ చేసుకుని మనకి డెసిషన్ అనేది కొంచెం స్పీడ్గా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాటికి మనకి ఇది యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. రైట్. నెక్స్ట్, GANs then send these recognized results for updating. ఇక్కడ మనకి అంటే దాని స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్యాన్లో ఉండేది. శాంపుల్లో పంపిస్తాము, ఒక పక్క నుంచి ఏమో మన రియల్ ఇమేజెస్ శాంపుల్. ఈ డిస్క్రిమినేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఏమంటాము, ఫాల్స్ డేటాని అలాగే ట్రూ డేటా రెండింటిని తీసుకునేది అనమాట. నెక్స్ట్, రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్ నెట్వర్క్స్, RBFNs అండి. రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్ నెట్వర్క్స్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ మోడల్ ఇది RBFN.
RBFNs. RBFNs are specific types of neural networks that follow a feed-forward approach and make use of radial functions as activation functions. ఒక ఫంక్షన్స్ చెప్పారు, అదే రేడియల్ ఫంక్షన్ చెప్పారు లేండి. దాన్ని ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అప్రోచ్గా ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసేది. దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇన్పుట్స్ తీసుకుని అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయడం. దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 layers, నేమ్లీ ఇన్పుట్ లేయర్, హిడెన్ లేయర్, అవుట్పుట్ లేయర్. ఒకటి అవుట్పుట్ హిడెన్ లేయర్, ఇంకొకటి అవుట్పుట్. ప్రిడిక్షన్, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. అలాగే టైమ్ సిరీస్ ప్రిడిక్షన్స్ కానీ, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కానీ, ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ వాటిలో ఆర్బిఎఫ్ఎన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తాము. Right, RBFNs do these tasks by measuring and similarities present in the training dataset. They usually have an input vector that feeds these data into the input layer, thereby confirming the identification and rolling out results by comparing previous datasets. Precisely, the input layer has numerous that are sensitive to these data, and the nodes in the layer are efficient in classifying the class of data. Neurons are originally present in the hidden layer, okay, through their work in close integration with the input layer. Okay, right. The hidden layer container Gaussian transfer functions that are inversely proportional to the distance of the output from the neuron's center. The output layer has linear combinations of radial based data where the Gaussian functions are passed in the neurons as parameter and outputs is generated. Consider the given image. Okay, ఈ ప్రాసెస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది చూడండి. ఒక ఇన్పుట్ లేయర్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ నుంచి హిడెన్ లేయర్ చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయి, C1, C2, C3, C4. ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ లేయర్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సెప్ట్రాన్స్, మల్టీలేయర్ పర్సెప్ట్రాన్స్. Multi-layer belongs to a class of feed-forward neural networks having various layers of perceptors. These perceptrons have various activation functions in them. మన పైన ఒక యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ వేరియస్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ multi-layer perceptrons also have connected input and output layers and their number is same. Next, also there is a layer that remains hidden amidst, okay, these two layers. Multi-layer perceptrons are mostly used to build image and speech recognition systems or some other types of the translation softwares. అంటే ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే ఇది తెలుసు, ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు, ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఈ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్స్ యూజ్ చేస్తాం అని చెప్తున్నారు. The working of multi-layer perceptrons starts by feeding the data in the input layer. The neurons present in the layer form a graph to establish a connection that passes in one direction. The weight of exists between the hidden layer and the input layer. Okay, multi-layer perceptrons use activation functions to determine which nodes are ready to fire. Next, these activation functions include TAMP function, sigmoid function, ReLUs. Okay, MLPs are nodes are ready to MLP mainly used to train the models to understand what kind of correlation the layers are serving to achieve the desired output from the given data set. Okay, architecture of the MLPs. Multi-layer perceptrons ఇలా ఉంటాయి. Input layers, input 1, input 2, input 3, hidden layers, output layer and next self-organizing maps and SMO is self-organizing maps. 1 second అండి.
self-organizing maps అండి. Right. Self-organizing maps were invented by Theo Kochner for to understand dimensions of data through artificial and self-organizing neural network. డేటా విజువలైజేషన్స్ అంటే మ్యాప్స్ గ్రాఫ్స్ లాగా చూస్తుంటాం కదా అలాంటి వాటి. రైట్. The attempts to achieve data visualization to solve problems are mainly done by what humans cannot visualize. These data are generally high dimensional, so there are lesser chances of human involvement of the course less errors. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హై డైమెన్షనల్ డేటా ఉంటే మనం చూడలేము, మనం 2 డైమెన్షనల్ వరకే మనం చూడగలం విజిబుల్ కదా హ్యూమన్ బీయింగ్. కాబట్టి హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో. హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఎర్రర్ రేట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రైట్. Self-organizing maps help in visualizing the data by initializing weights of different nodes and then choose random vectors from the given training data. They examine each node to find the relative weights so that dependencies can be understood. The winning node is decided and that is called best matching unit. Later, self-organizing maps discover these winning nodes, but the nodes reduce over time from the sample vector. So the closer the node to BM, BMU, BMU means best matching input. Okay, unit more is the more chances to recognize the weight and carry out further activities. There are also multiple iterations done in the ensure that no node closer to best matching unit is missed. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్జీబీ కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అది తీసుకున్నాను చూడండి. ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్పుట్ డేటా ఎలా ఉంది, రెడ్ కలర్స్ అని ఒకటి, గ్రీన్ కలర్స్ అని ఒకటి, బ్లూ కలర్స్ అని ఒకటి, ఇట్లా ఆర్జీబీ ప్యాటర్న్స్ తీసుకుని దాన్ని సపరేట్ చేసి నెక్స్ట్ వన్ ఇది డీప్ బిలీఫ్ నెట్వర్క్స్, డిబిఎన్స్. ఇది కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కదా డిబిఎన్స్. DBNs are called generative models because they have various layers of latent as well as the stochastic variables. The latent variable is called a hidden unit because they have binary values. Deep belief networks are also called as Boltzmann machine because the RGM layers are stacked over each other to establish communication with previous and consecutive layers. Okay. Deep belief networks are used in applications like video, image recognition, as well as capturing motional objects. ఏవైతే మూవ్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్స్ని అలాంటి వాటిని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇమేజ్ని వీడియో రికగ్నైజేషన్స్ కోసం మనం డిబిఎన్స్ యూజ్ చేస్తాం. రైట్. DBNs are powered by greedy algorithms. The layer-to-layer approach by learning through top-down approach to generate variance functions. DBNs use step-by-step approach of Gibbs sampling on the hidden two layer at the top. Then these stages draw a sample from the visible units using a model that follows an ancestral sampling method. ఇది బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అండి, కింద వాడు చెప్పింది డిబిఎన్స్ బాటమ్ అప్ అప్రోచెస్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద restricted Boltzmann machines. Restricted Boltzmann machines. RBMs were developed by Geoffrey Hinton and resembles stochastic neural networks that learn from the probability distribution in the given input set. This algorithm is mainly used in the field of dimension reduction
and are considered the building blocks of the DBNs. The restricted Boltzmann మెషిన్ అల్గారిథం అనేది చాలా వాటిని ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, చాలా అల్గారిథం రీప్లేస్ చేసి restricted Boltzmann consists of two layers, namely visible layer and hidden layers. Both of these layers are connected through hidden units and have bias units connected to nodes that generate the output. Usually, restricted Boltzmanns have two phases, namely forward phase and backward phase. The functioning of RBMs carried out by accepting inputs and translating them to numbers so that inputs are encoded in the forward pass. మన ఇన్పుట్కి నంబర్స్ ఇస్తాము, అంటే లేబుల్స్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. ఓకే, ఎన్కోడెడ్ టు ద ఫార్వర్డ్ పాస్. ఆర్బిఎమ్స్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ అండ్ ద బ్యాక్వర్డ్ పాస్ takes these inputs weights and translates them further into reconstructed the inputs. Later, both of these translated inputs along with the individual weights are combined. These inputs are then pushed to the visible layer when the activation is carried out, and the output is generated that can be easily reconstructed. Okay? The visible units, hidden units. ఈ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్లో మనకి విజువల్ ప్లస్ హిడెన్ యూనిట్స్ రెండు కలిపి చేస్తారని చెప్పారు. Next, the last one is the autoencoders. Autoencoders are special type of neural network where inputs or outputs are found usually identical. It was designed it was designed to primarily solve the problems related to unsupervised learning. Autoencoders are highly trained neural networks that replicate the data. And repeated replication ఉంటాయండి. It is the reason why the input and output are generally same. Okay, they are used to achieve tasks like pharma discovery, image processing, and population predictions. Autoencoders. Right. Autoencoders constitute three components, namely the encoder, the code, and the decoder. Autoencoders are built in such a structure that they can receive inputs and transform them into various representations. Right. The attempts to copy the original input by reconstructing them in more accurate. They do this by encoding the image or input, reduce the size. If the image is not visible properly, they are passed to the neural network for clarification. Then the clarified image is termed to a reconstructed image, and this resembles as accurate as of the previous image. ఓకే, అంటే ఇది మనకి ఆటో ఎన్కోడర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. అంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ క్లారిఫై లేకపోతే కనుక మనం ఆటో ఎన్కోడర్స్ పంపిస్తే అది క్లారిఫై చేసి మనకు పంపిస్తుంది, అంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది, రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి పంపించింది. ఇవి మనకి అంటే బేసిక్గా దీంట్లో యూజ్ చేసే అల్గారిథమ్స్ అల్గారిథమ్స్ తీసుకుంటాం. రైట్.
Class started. Hey.